Hola chicos, esta noche nosotros vamos a adentrarnos en uno de los secretos mejor guardados de la historia medieval, los amores lésbicos que florecieron silenciosamente entre los muros de piedra de los conventos europeos. Imagínate por un momento caminando descalzo sobre baldosas heladas, envuelto en el aroma de incienso y cera de vela, mientras susurros prohibidos danzan entre las sombras de los pasillos claustrales. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre la vida emocional de las mujeres. En una época donde el amor entre ellas era simultáneamente invisible e innegable. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás, deja un comentario a continuación. Pero asegúrate de hacerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber desde dónde nos acompañas esta noche. O si tienes alguna historia familiar sobre conventos que quieras compartir. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras parado frente a los muros de un convento del siglo. Las piedras, gastadas por siglos de lluvia y viento, guardan secretos que ningún cronista oficial se atrevió a registrar. Aquí, donde se suponía que las mujeres vivían vidas de completa devoción divina, algo más humano y complejo estaba sucediendo. Los historiadores han documentado extensamente la vida religiosa medieval, pero apenas han rozado la superficie de las relaciones íntimas que se desarrollaban entre estas mujeres que compartían no solo fe, sino años enteros de proximidad física y emocional. Caminas por el claustro principal y puedes sentir cómo el eco de tus pasos se mezcla con las memorias de miles de conversaciones susurradas. En esta época, los conventos no eran simplemente lugares de retiro espiritual. Eran comunidades complejas donde mujeres de diferentes trasfondos sociales convivían en espacios reducidos durante décadas. La regla benedictina, que gobernaba muchos de estos lugares, enfatizaba el amor fraternal entre hermanas. Pero ¿qué pasaba cuando ese amor trascendía los límites de lo meramente espiritual? Los registros oficiales de la época rara vez mencionan estas relaciones directamente. Sin embargo, las referencias indirectas abundan en cartas, diarios personales y documentos disciplinarios. Los historiadores aún discuten si la frecuencia de las advertencias contra amistades particulares en las reglas conventuales indica que estas relaciones eran excepcionalmente comunes o si simplemente reflejaba una paranoia institucional. Lo que sí sabemos es que las autoridades eclesiásticas estaban lo suficientemente preocupadas como para legislar específicamente contra este tipo de vínculos. Te detienes junto a una ventana estrecha y observas el jardín interior.
Aquí es donde muchas de estas historias comenzaron, en un mundo donde el contacto con el exterior era limitado y las oportunidades de expresión personal eran escasas. Las relaciones entre las monjas se convertían en el único espacio para la intimidad emocional y hay, en muchos casos, física. No era infrecuente que una novicia llegara al convento a los 12 o 13 años y pasara el resto de su vida en este microcosmos femenino, desarrollando vínculos que inevitablemente iban más allá de lo platónico. Una curiosidad fascinante es que muchos conventos tenían lo que llamaban hermanas especiales o amigas del alma, parejas reconocidas oficiosamente que compartían celdas, trabajos y responsabilidades, aunque estas relaciones estaban técnicamente prohibidas por las reglas monásticas y la realidad práctica era que los conventos dependían de estos vínculos emocionales para mantener la estabilidad de sus comunidades. Era un equilibrio delicado entre la doctrina oficial y la necesidad humana básica de conexión. El silencio que rodea estos amores no era solo producto de la represión. También era una forma de protección. Estas mujeres desarrollaron un lenguaje propio, hecho de miradas, gestos sutiles y rituales compartidos que les permitían expresar sentimientos que las palabras no podían contener de manera segura. Imaginad la intensidad emocional de vivir un amor que debe mantenerse eternamente en las sombras, alimentado únicamente por momentos robados y confesiones susurradas en la oscuridad de las capilas vacías. Mientras recorres estos pasillos de piedra, comenzarás a descubrir que la historia de los conventos medievales es mucho más rica y compleja de lo que cualquier texto oficial llamas registro. Los muros que te rodean no solo protegían a estas mujeres del mundo exterior, también guardaban sus secretos más íntimos, creando un universo paralelo donde el amor florecía de maneras que desafiaban tanto las normas sociales como las expectativas religiosas de su tiempo. Te agachas para examinar una baldosa suelta cerca del altar principal, y tus dedos encuentran una pequeña cavidad donde alguien, hace siglos, escondió algo precioso. Los métodos que las monjas medievales desarrollaron para comunicarse en secreto rivalizaban con los códigos de espionaje más sofisticados de su época, en un mundo donde cada palabra era potencialmente escuchada y cada gesto observado. La creatividad se convirtió en la aliada más valiosa del amor clandestino. Las cartas de amor entre monjas rara vez se escribían de manera directa. En su lugar, utilizaban un complejo sistema de referencias bíblicas y metáforas religiosas que ocultaban sus verdaderos sentimientos. Una frase aparentemente inocente como «Anhelo la comunión de nuestras almas en la gracia divina» podía estar cargada de significados mucho más terrenales y urgentes. Los historiadores han encontrado correspondencia donde las declaraciones de amor se camuflan tan hábilmente en lenguaje teológico que solo una lectura muy cuidadosa revela su verdadera naturaleza. Caminas hacia la biblioteca del convento,
donde muchas de estas cartas fueron escritas durante las largas horas de copiado de manuscritos. Aquí, Hermana Marguerite podía deslizar una nota entre las páginas del breviario de Hermana Catherine, sabiendo que solo ella leería esas líneas que confesaban. Cuando rezo por la salvación de mi alma, es tu rostro el que veo en mis visiones celestiales. Era una declaración de amor envuelta en el vocabulario de la devoción mística, invisible para ojos externos pero, o transparente, para quien estaba destinada a recibirla. Los escondites físicos se volvieron un arte en sí mismo. Las celdas monásticas, aunque austeras, ofrecían sorprendentes oportunidades para la creatividad arquitectónica clandestina. Pequeñas cavidades talidas detrás de crucifijos, compartimentos secretos en los reclinatorios de las capilas privadas y falsas bases en los candelabros se convertían en buzones de amor. Una curiosidad notable es que muchos conventos tenían piedras de los mensajes en sus jardines, rocas aparentemente ordinarias, con pequeñas hendiduras donde se podían dejar notas que serían recogidas durante los paseos vespertinos. Los historiadores aún discuten si el sistema de hermanas mensajeras era una institución formal o simplemente una red informal que se desarrolló orgánicamente. Lo que sí sabemos es que existían monjas que se especializaban en llevar comunicaciones discretas entre diferentes partes del convento. Y hay incluso entre conventos cercanos. Estas mujeres desarrollaron técnicas memorísticas impresionantes, capaces de retener mensajes largos y complejos sin jamás ponerlos por escrito. Te diriges hacia la cocina, donde el intercambio de recetas se convirtió en otro método de comunicación encubierta. Un pergamino que describía la preparación de pan dulce para las festividades podía contener, entre las instrucciones culinarias, códigos que organizaban encuentros nocturnos o expresaban sentimientos románticos. Mezcla los ingredientes cuando la luna esté alta. No se refería precisamente a técnicas de panadería. Y las monjas más experimentadas sabían interpretar estos dobles significados con la misma destreza que cualquier chef. El sistema de turnos para las diferentes tareas conventuales se manipulaba sutilmente para crear oportunidades de encuentro. Dos monjas enamoradas podían coordinar para que sus horarios de limpieza de la capilla coincidieran, o para que ambas fueran asignadas al cuidado del huerto durante las mismas horas. Estos arreglos requerían una planificación meticulosa y la complicidad silenciosa de otras hermanas que, aunque no participaran directamente en estas relaciones, entendían la necesidad humana de conexión emocional. Los objetos cotidianos se transformaban en símbolos de afecto. Un rosario dejado accidentalmente en el banco de la capilla donde oraba la persona amada. Una flor específica colocada en el libro de oraciones. O incluso la manera particular de doblar el hábito podían transmitir mensajes complejos.
las monjas desarrollaron un vocabulario visual tan sofisticado que podían mantener conversaciones enteras sin intercambiar una sola palabra hablada, algo que podría sonar como sacado de una novela de espías es que algunas monjas utilizaban tinta invisible, hecha de jugo de limón para escribir entre las líneas de textos religiosos aparentemente inocuos. Estas cartas secretas solo se revelaban cuando el pergamino se calentaba cerca de una vela y luego se desvanecía nuevamente, dejando solo el texto religioso visible. Era un método arriesgado pero efectivo para comunicaciones especialmente sensibles. La confesión auricular se convirtió en un espacio paradójico para estas relaciones, aunque técnicamente era el lugar donde estos sentimientos debían ser revelados como pecados. Muchas monjas encontraron formas de hablar de sus emociones sin realmente confesarlas como transgresiones. Describirían su excesivo apego fraternal o su dificultad para mantener la distancia apropiada, utilizando el lenguaje de la culpa religiosa para expresar realidades emocionales que no podían articular de otra manera. Te encuentras en la torre más alta del convento, donde una vez residió la figura más enigmática y poderosa del siglo XV, Hildegarda de Bingen. Desde estas ventanas, ella observaba no solo los campos que se extendían hasta el horizonte, sino también las vidas de las mujeres que había reunido bajo su protección espiritual e intelectual. Hildegarda no era una abadesa ordinaria. Era compositora, médica, filósofa, visionaria mística, y según testimonios susurrados durante siglos, una mujer que mantenía relaciones extraordinariamente íntimas con varias de sus discípulas más cercanas. Las cartas de Hildegarda a Richardis von Stade, una joven noble que se había convertido en su protegida y colaboradora más estrecha, revelan una intensidad emocional que trasciende cualquier definición convencional de amistad espiritual. Woe is me, your mother. Woe is me, daughter. Why have you abandoned me like an orphan? Escribió cuando Richardis fue transferida a otro convento. El lenguaje es simultáneamente maternal y romántico, una fusión de autoridad espiritual y vulnerabilidad personal que los estudiosos han interpretado de maneras muy diversas. Caminas por la celda donde Hildegarda escribía sus visiones místicas y puedes imaginar a Richardis sentada cerca, copiando meticulosamente cada palabra. Sus manos ocasionalmente rozándose mientras compartían el mismo tintero. Los historiadores han documentado que Hildegarda tenía un círculo íntimo de aproximadamente 8 monjas que vivían en clausura más estrecha con ella y compartiendo no solo sus estudios sino también sus comidas, sus oraciones privadas y sus largos paseos por los jardines del convento. Una curiosidad fascinante sobre Hildegarda es que sus composiciones musicales
particularmente sus antífonas dedicadas a santas vírgenes y contienen un lenguaje erótico sorprendentemente explícito cuando se lee con cuidado. Sus himnos a Santa Úrsula y sus compañeras vírgenes están llenos de imágenes de abrazos, besos celestiales y unión física que va mucho más allá de la típica imaginaria religiosa de su época. Los historiadores aún discuten si esto refleja simplemente las convenciones del misticismo medieval o si Hildegarda estaba canalizando experiencias más personales e inmediatas. Te diriges hacia el scriptorium donde Hildegarda y sus colaboradoras produjeron manuscritos que revolucionaron el conocimiento medieval. Aquí, el trabajo intelectual colaborativo creaba oportunidades únicas para la intimidad. Imaginen pasar horas inclinadas sobre el mismo pergamino, susurrando correcciones y sugerencias, compartiendo el mismo espacio de trabajo día tras día, año tras año. La concentración intensa requerida para estas tareas creaba una burbuja de privacidad incluso en espacios públicos. Los relatos contemporáneos describen rituales nocturnos en el círculo de Hildegarda que eran inusuales incluso para los estándares monásticos de la época. Estas sesiones, oficialmente dedicadas a recibir y registrar sus visiones místicas, se extendían hasta altas horas de la madrugada y estaban estrictamente limitadas a sus discípulas más cercanas. Lo que exactamente ocurría durante estos encuentros permanece envuelto en misterio, pero las referencias fragmentarias sugieren experiencias que iban mucho más allá de la simple transcripción de revelaciones divinas. La correspondencia de Hildegarda con otras abadesas revela una red de relaciones femeninas que se extendía por toda Europa central. Sus cartas a Tenswin de Andernach y a la abadesa Hatzecha están llenas de lenguaje apasionado y referencias a consolación mutua y a unión de almas, que suena notablemente similar al vocabulario que usaría con Richardis. Era como si Hildegarda hubiera creado una hermandad secreta de mujeres poderosas conectadas por vínculos que trascendían las estructuras religiosas formales. Algo que resulta particularmente intrigante es cómo Hildegarda utilizaba su autoridad como visionaria mística para justificar comportamientos que de otra manera habrían sido cuestionados. Cuando las autoridades eclesiásticas expresaron preocupación por la familiaridad excesiva en su convento, ella respondió que sus relaciones especiales con ciertas monjas eran parte de sus revelaciones divinas, que Dios le había mostrado la importancia de estos vínculos particulares para el cumplimiento de su misión espiritual. Los registros financieros del convento muestran gastos inusuales en perfumes, telas finas y decoraciones para las celdas del círculo íntimo de Hildegarda, aunque ella justificaba estos lujos como necesarios para la dignidad de su comunidad religiosa. Críticos contemporáneos sugirieron que estaba creando un ambiente que fomentaba la vanidad y la sensualidad. La verdad probablemente está en algún punto intermedio.
Hildegarda entendía que la belleza física y el confort material podían intensificar las experiencias espirituales y emocionales. Su tratado médico Causae et Curae contiene descripciones sorprendentemente detalladas de la anatomía femenina y de lo que ella llama las alegrías del cuerpo femenino. Nandi. Aunque técnicamente es un texto médico, en algunas secciones leen más como un manual de intimidad física entre mujeres, con discusiones explícitas sobre el placer y técnicas que van mucho más allá de las necesidades médicas básicas. Te inclinas para inhalar el aroma de lavanda que aún persiste en los jardines claustrales, donde siglos atrás las monjas cultivaban no solo plantas medicinales, sino también los sentimientos más profundos y prohibidos de sus corazones. Los jardines de hierbas de los conventos medievales eran espacios únicos, oficialmente dedicados a la medicina y la subsistencia, pero en la práctica funcionaban como santuarios privados, donde las reglas de silencio se relajaban y las conversaciones íntimas podían florecer bajo el pretexto del trabajo necesario. Caminas entre los bancales elevados donde una vez crecieron romero, salvia y manzanilla, y puedes imaginar las conversaciones susurradas que acompañaban la resurrección matutina. Hermana Elena, ¿podrías ayudarme a identificar esta hierba? Se convertía en una excusa perfecta para acercarse, para que los dedos se rozaran mientras examinaban juntas las joyas, para intercambiar miradas que duraban un poco más de lo apropiado. Los jardines ofrecían algo que el interior del convento rara vez permitía: espacios semiprivados donde dos monjas podían trabajar juntas sin supervisión constante. Los manuales de herboristería conventual contienen descripciones técnicas de plantas, pero una lectura cuidadosa revela códigos sutiles. Cuando hermana Matilde escribía sobre la dulzura particular de la miel de trébol cuando se mezcla con pétalos de rosa al amanecer, no siempre se refería exclusivamente a remedios medicinales. Los historiadores han encontrado recetas que funcionan simultáneamente como fórmulas curativas y como poemas de amor encubiertos, donde cada ingrediente tenía un significado dual que solo las iniciadas podían descifrar. Te detienes junto al pozo central del jardín, donde las monjas se reunían cada mañana para recoger agua para regar. Este ritual diario se convirtió en una oportunidad social crucial en comunidades donde la interacción casual estaba estrictamente regulada. Aquí las noticias se intercambiaban, los planes se susurraban, y las miradas cargadas de significado se intercambiaban mientras los baldes se llenaban lentamente. Y una curiosidad notable es que muchos conventos desarrollaron horarios de riego elaborados que parecían innecesariamente complejos, hasta que te das cuenta de que estaban diseñados para asegurar que ciertas monjas coincidieran regularmente en el jardín. Las plantas medicinales themselves se convirtieron en un lenguaje secreto de afecto. Dejar una ramita de romero, el símbolo del recuerdo, en el banco de trabajo de alguien
mitía un mensaje claro. La verbena, tradicionalmente asociada con el amor y la protección, aparecía misteriosamente en los libros de oración de ciertas monjas. Los historiadores aún discuten si estos regalos botánicos eran tradiciones formalizadas o si cada convento desarrolló su propio vocabulario floral de manera orgánica. Te diriges hacia el invernadero, una innovación arquitectónica que algunos conventos adoptaron para extender sus temporadas de cultivo, donde estos espacios cerrados, cálidos y húmedos se convirtieron en refugios especialmente íntimos durante los meses de invierno. La necesidad de verificar las plantas en crecimiento proporcionaba excusas perfectas para visitas frecuentes. Y el sonido constante del agua goteando de los sistemas de riego primitivos ahogaba las conversaciones susurradas. Era un ambiente sensual donde el cuidado de las plantas se mezclaba con el cuidado mutuo entre las jardineras. Los registros de algunos conventos muestran que ciertas monjas se especializaron en plantas que tenían reputaciones, digamos, específicas. La mandragora, famosa por sus supuestas propiedades afrodisíacas, aparece en inventarios conventuales con una frecuencia que parece excesiva para sus aplicaciones médicas legítimas. De manera similar, plantas como la damiana y el ginseng aparecen en cantidades que sugieren usos que iban más allá de la farmacología básica. No es difícil imaginar experimentos discretos con estas sustancias en el contexto de relaciones románticas clandestinas. Los diarios de cultivo revelan patrones intrigantes de colaboración. Ciertas parejas de monjas aparecen consistentemente trabajando juntas en las mismas secciones del jardín, año tras año, desarrollando lo que los documentos llaman especialidades compartidas. Hermana Agnes y hermana Clotilde siempre aparecen cuidando juntas el jardín de rosas, mientras que hermana Beatriz y hermana Margot se encargaban exclusivamente del huerto de hierbas aromáticas. Estas asociaciones duraderas sugieren vínculos que iban mucho más allá de las simples asignaciones de trabajo. Una tradición particularmente encantadora que se desarrolló en muchos conventos era la de los jardines de confesión. Estos eran pequeñas parcelas privadas donde cada monja podía cultivar sus plantas favoritas como forma de expresión personal. Los documentos describen cómo estas pequeñas parcelas se convertían en extensiones de la personalidad de sus cuidadoras. Y cómo ciertas monjas desarrollaban el hábito de visitar y cuidar los jardines de sus hermanas especiales cuando ellas estaban enfermas o ocupadas con otras tareas. Era una forma de intimidad por proxy. Cuidar las plantas que alguien amaba se convertía en una manera de cuidar a la persona misma. El calendario litúrgico se entrelazaba con el calendario agrícola de maneras que creaban oportunidades románticas inesperadas. La bendición anual de las hierbas en la festividad de la Asunción se convertía en una ceremonia cargada de subtextos, donde las monjas intercambiaban ramos de plantas que habían cultivado especialmente para regalar. La preparación para esta ceremonia requería semanas.
de trabajo conjunto intenso, creando lo que podríamos llamar una temporada de cortejo. Socialmente aceptable, el reloj de la torre marca la medianoche, mientras te deslizas silenciosamente por los pasillos oscuros del convento, siguiendo el eco lejano de pasos descalzos sobre piedra fría. Las oraciones nocturnas obligatorias, conocidas como maitines, se suponía que eran momentos de la más profunda comunión con lo divino, pero para muchas monjas se convirtieron en las oportunidades más preciadas para encuentros, que tenían poco que ver con la liturgia oficial. Te detienes en la entrada de la capilla, donde la luz de las velas proyecta sombras danzantes sobre las figuras encapuchadas arrodilladas en sus reclinatorios. El canto gregoriano flota en el aire, pero tu oído entrenado detecta irregularidades, susurros, que no forman parte de la melodía sagrada. Respiraciones que se sincronizan de maneras que no tienen nada que ver con el ritmo litúrgico. Aquí, en la supuesta solemnidad de la oración nocturna, se desarrollaban los dramas románticos más intensos de la vida conventual. La regla benedictina requería que todas las monjas se levantaran para maitines, pero permitía cierta flexibilidad en los arreglos de asientos. Las monjas más veteranas tradicionalmente elegían sus lugares, y aquellas en relaciones especiales habían perfeccionado el arte de posicionarse estratégicamente. Una mirada lateral durante los salmos, un roce aparentemente accidental de las manos durante la señal de la cruz, o la sincronización de los movimientos de genuflexión se convertían en una forma de comunicación íntima que funcionaba justo bajo las narices de las autoridades. Caminas hacia el área del coro superior, reservada para las monjas de rango más alto, donde los asientos estaban más cerca unos de otros y la supervisión era paradójicamente menos estricta. Los historiadores han documentado que muchos conventos tenían lo que informalmente se conocía como lugares de confesión, bancos específicos donde las monjas que necesitaban apoyo espiritual especial se sentaban juntas. Oficialmente, esto facilitaba la consolación mutua durante momentos de dificultad religiosa. Extraoficialmente, proporcionaba una cobertura perfecta para intercambios, mucho más personales. Una curiosidad fascinante sobre las oraciones nocturnas es como ciertas monjas desarrollaron técnicas para comunicarse a través del canto mismo. Pequeñas variaciones en el tono, pausas ligeramente extendidas o énfasis en ciertas palabras podían transmitir mensajes personales entretejidos en la liturgia oficial. Los maestros de coro más observadores ocasionalmente notaban estas irregularidades, pero la naturaleza sagrada del contexto hacía que fuera extremadamente difícil abordar el problema sin sonar paranoico o irreverente. Te diriges hacia las celdas privadas de oración, pequeños espacios donde las monjas más devotas se retiraban para contemplación personal después de los servicios comunitarios. Estas celdas de silencio se convirtieron en destinos frecuentes para encuentros privados. Una monja podía
necesitar orientación espiritual de una hermana mayor o dos monjas podían compartir una vigilia de oración por intenciones especiales. Los documentos disciplinarios de varios conventos contienen advertencias específicas contra el uso inapropiado de estos espacios, sugiriendo que las autoridades eran muy conscientes de lo que realmente estaba ocurriendo. Los rituales de penitencia nocturna ofrecían oportunidades particularmente íntimas, el practice de la disciplina compartida, donde las monjas se turnaban para administrarse castigos físicos mutuos como forma de purificación espiritual. Creaba contextos donde el contacto físico y la vulnerabilidad emocional se entremezclaban de maneras complejas. Los historiadores aún discuten si estas prácticas permanecían dentro de los límites de la ortodoxia religiosa o si regularmente evolucionaban hacia algo más personal y sensual. Te encuentras en la sacristía, donde las vestimentas litúrgicas se guardaban después de cada servicio. Este era uno de los pocos lugares donde las monjas podían estar verdaderamente solas durante las horas nocturnas. Y los inventarios detallados de ornamentos sacerdotales a menudo incluyen notas sobre vestimentas que aparecían arrugadas de manera inexplicable o que necesitaban limpieza frecuente. La sacristía se había convertido en un refugio secreto donde las conversaciones prohibidas podían continuar después de que los servicios oficiales terminaran. Los libros de oraciones personales revelan modificaciones fascinantes. Muchas monjas insertaban pequeños trozos de pergamino entre las páginas de sus breviarios, aparentemente con oraciones adicionales o meditaciones personales. Sin embargo, un examen más cercano revela que muchas de estas inserciones eran en realidad cartas de amor encriptadas en lenguaje devocional. Oh Dios, inflama mi corazón con el fuego de tu amor. Podía ser tanto una oración genuina como una declaración romántica dirigida a una lectora específica que sí sabía cómo interpretar el doble significado. No, la tradición de las vigilias de consolación se desarrolló en conventos donde las monjas estaban pasando por dificultades personales o espirituales. Oficialmente, una hermana en crisis podía solicitar que una o dos compañeras la acompañaran en oración prolongada durante las horas nocturnas. En la práctica, esto se convirtió en una institución que facilitaba tiempo privado prolongado entre mujeres que de otra manera tenían pocas oportunidades para la intimidad. Los registros muestran que algunas monjas requerían consolación con una frecuencia que sugiere que sus crisis espirituales eran más estratégicas que genuinas. Te diriges hacia las celdas de penitencia ubicadas en el sótano del convento, donde se suponía que las monjas que habían cometido transgresiones menores debían reflexionar sobre sus pecados en soledad. La ironía de estos espacios es deliciosa, diseñados para corregir la amistad particular entre monjas. Frecuentemente se convertían en oportunidades para profundizar exactamente esas relaciones prohibidas que las autoridades intentaban erradicar. Desciendes por las escaleras de piedra desgastada, donde el aire se vuelve más frío y húmedo.
Las celdas de penitencia. Eran habitaciones pequeñas, generalmente sin ventanas, equipadas únicamente con un reclinatorio, un crucifijo, y a veces una pequeña abertura que permitía la entrega de comida. En teoría, la monja penitente pasaría días o semanas en contemplación solitaria, confrontando la naturaleza de sus transgresiones en la práctica. Estas celdas se convirtieron en destinos donde el amor encontraba maneras de florecer incluso en las circunstancias más austeras. Los documentos disciplinarios revelan un patrón fascinante. Cuando una monja era castigada por familiaridad excesiva con una hermana particular, esa misma hermana a menudo se ofrecía como voluntaria para elevarle comida y supervisar su bienestar. Durante el periodo de penitencia, las autoridades conventuales, enfocadas en demostrar caridad cristiana, raramente rechazaban estas ofertas de servicio. Sin darse cuenta, estaban facilitando exactamente el tipo de intimidad privada que intentaban prevenir. Te acercas a una de las celdas más grandes, donde una pequeña ranura en la puerta permitía la comunicación con la penitente. Estas conversaciones, oficialmente limitadas a materias espirituales, se convertían en confesiones apasionadas y declaraciones de amor. Hermana, ¿has reflexionado sobre la naturaleza de tu transgresión? Se convertía en: ¿has pensado en mí tanto como yo he pensado en ti? El lenguaje de la penitencia se entrelazaba con el vocabulario del deseo, de maneras que habrían escandalizado a las autoridades si hubieran entendido realmente lo que estaba siendo comunicado. Una curiosidad notable es que muchas monjas comenzaron a cometer transgresiones menores deliberadamente para ganar acceso a las celdas de penitencia. Los registros muestran patrones sospechosos donde ciertas parejas de monjas se alternaban en cometer infracciones que garantizaban castigos de aislamiento, creando un sistema donde podían tomar turnos, visitándose mutuamente en privacidad relativa. Era un juego arriesgado, pero las recompensas emocionales aparentemente justificaban los costos. Los historiadores aún discuten si las abadesas más experimentadas eran genuinamente ingenuas sobre estos desarrollos o si conscientemente hacían la vista gorda. Algunos documentos sugieren que ciertas superiores entendían perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero consideraban que los beneficios emocionales de permitir estas conexiones superaban los riesgos espirituales. Era un equilibrio delicado entre mantener la disciplina monástica y preservar la estabilidad psicológica de sus comunidades. Te detienes frente a una celda que muestra signos de modificación no autorizada. Las paredes de piedra han sido taladas con pequeños símbolos e iniciales, y el suelo muestra patrones de desgaste que sugieren que más de una persona utilizaba regularmente este espacio. Algunas celdas fueron secretamente adaptadas para acomodar a 2 ocupantes,
con sistemas ingeniosos de dobles muros o compartimentos ocultos donde una segunda monja podía esconderse durante las inspecciones oficiales. La práctica de la penitencia compartida se desarrolló como una respuesta creativa a las regulaciones conventuales. Cuando dos monjas eran castigadas simultáneamente por la misma transgresión, ocasionalmente se les permitía cumplir su penitencia. Juntas bajo la teoría de que podrían ayudarse mutuamente en su reflexión espiritual. En realidad, estos periodos de aislamiento conjunto se convertían en las únicas oportunidades que muchas parejas tenían para estar completamente solas durante días enteros. Los libros de penitencia encontrados en estas celdas contienen marginalia fascinante, junto a pasajes sobre el arrepentimiento y la purificación espiritual. Aparecen pequeñas notas en diferentes caligrafías. Tu recuerdo me sostiene, Gerta. Cuento los días hasta verte de nuevo. Mi corazón encuentra paz solo en tu presencia. Estas anotaciones transformaban los textos religiosos oficiales en diarios colaborativos de amor cortés adaptado al contexto conventual inuí. Te acercas a una celda donde las marcas en las paredes revelan un sistema de comunicación particularmente ingenioso. Las monjas habían desarrollado un código de golpes que les permitía comunicarse a través de las gruesas paredes de piedra con ocupantes de celdas adyacentes. Un golpe para sí, dos para no. 3 para te amo, y secuencias más complejas para mensajes elaborados. Los guardias ocasionalmente escuchaban estos sonidos, pero los interpretaban como evidencia de agitación espiritual, rather than como un sistema de comunicación romántica. La comida se convertía en otro vehículo para expresar afecto durante estos periodos de aislamiento. Una monja encargada de alimentar a una penitente podía incluir pequeños extras. Una fruta especialmente dulce, un trozo de pan con una forma particular, o hierbas aromáticas que no tenían propósito nutricional, pero levaban mensajes emotivos. Los inventarios de alimentos muestran discrepancias inexplicables durante periodos cuando ciertas monjas estaban en penitencia, sugiriendo que se dedicaban recursos adicionales a estos cuidados especiales. Los documentos médicos revelan que algunas monjas desarrollaban síntomas físicos genuinos durante separaciones forzadas de sus parejas, pérdida de apetito, insomnio, y lo que los médicos de la época describían como melancolía del corazón aparecían con frecuencia suficiente, como para que las autoridades comenzaran a conectar estos problemas de salud con las políticas de aislamiento. Esto llevó a modificaciones en los castigos, permitiendo visitas de consolación médica, que nuevamente proporcionaban oportunidades para el contacto personal. Las oraciones escritas durante la penitencia a menudo funcionaban como poesía amorosa disfrazada. Oh Señor, mi alma se consume en tu ausencia, y solo tu presencia puede restaurar mi paz. Es técnicamente una oración válida, pero cuando se encuentra escrita en el libro personal de una monja durante
un periodo de separación forzada de su compañera particular. El verdadero destinatario del mensaje se vuelve cuestionable. Estas oraciones poems circulaban entre las monjas después de los periodos de penitencia, convirtiéndose en un género literario secreto. La tradición de objetos de penitencia permitía que las monjas llevaran ítems específicos a sus celdas para ayudar en su reflexión espiritual, cruces personales, rosarios familiares o pequeñas reliquias se convertían en conexiones tangibles con sus vidas fuera del castigo. Sin embargo, estos objetos a menudo llevaban modificaciones secretas, pequeños compartmentos, donde se guardaban cartas, perfumes sutiles que recordaban a la persona amada, o grabados casi invisibles que funcionaban como tokens de amor. La duración de los castigos se volvía un campo de batalla sutil entre las autoridades y las parejas de monjas. Una penitencia que se extendía demasiado tiempo podía causar genuine distress psicológico, pero una que terminaba demasiado pronto could parecer insufficiently correctiva. Las abadesas más sagaces aprendieron a modular estos castigos, basándose no solo en la severidad de la transgresión, sino también en su evaluación de la intensidad emocional de la relación involucrada. Te inclinas sobre el escritorio, inclinado del scriptorium, donde Hermana Adelheid está terminando de iluminar una letra capital elaborada para un salterio y sus dedos, manchados de azul ultramarino y oro en joya, han estado trabajando durante semanas en esta inicial ornamentada. Pero una inspección más cercana revela que los ángeles aparentemente inocentes que danzan alrededor de la letra tienen rostros que son retratos barely disfrazados de Hermana Brunhild, la compañera especial de Adelheid. Los manuscritos iluminados se convirtieron en galerías de arte secretas, donde el amor prohibido se inmortalizaba en pergamino y pigmento. Los motivos decorativos en los manuscritos conventuales desarrollaron un lenguaje visual sophisticated que funcionaba a múltiples niveles. Una vina que se entrelaza alrededor del texto podía representar la gracia divina en el contexto oficial. Pero las monjas iniciadas podían leer en las curvas y espirales específicas referencias a encuentros privados o declaraciones de afecto. Los historiadores han identificado firmas visuales y recurrentes en iluminaciones producidas por monjas, known to be in special relationships, suggesting que desarrollaron sistemas iconográficos personales para comunicar sus sentimientos. Caminas hacia la estantería donde se guardan los ejemplares más preciados y descubres un libro de horas particularmente exquisito y en los márgenes, aparentemente como decoración casual, pequeñas criaturas fantásticas participan en actividades que, a primera vista, parecen whimsical pero que revelan narrativas más complejas bajo inspección cuidadosa. Dos conejos que comparten una zanahoria. Dos pájaros que construyen un nido conjunto. Dos flores que crecen entrelazadas desde una sola raíz.
Estos motifs aparecen with such frequency que clearly represent something more than artistic caprice. Los pigments themselves se convirtieron en tools of coded communication. El uso of lápiz lazuli. El pigment más caro disponible. Para detalles específicos could mark páginas con significance especial. Una monja might use her gold leaf exclusivamente para iluminar passages that held personal meaning for her beloved. Creating un treasure hunt, visual through the text. Los inventarios de materiales muestran patterns donde certain combinations of colors aparecen juntas only in manuscripts associated with known romantic partnerships. Te detienes ante un armarium donde se almacenan works in progress. Y notas how certain manuscripts muestran evidencia de colaboración más íntima than professional necessity would require. Multiple hands aparecen, not just in different sections, but entrelazadas throughout single paginas. One monja might outline figures, while another fills in colors. One creates backgrounds, while otra adds fine details. Este level of artistic intimacy require hours of close physical proximity. Yambuai constant consultation. Creating perfect conditions, para-emotional bonding. Una discovery particularly intriguing is the practice of hidden signatures, donde monjas would incorporate their initials of personal symbols into seemingly random decorative elements, but more fascinating son. The coupled signatures, donde two sets of initials appear intertwined on ways key would be invisible to casual observers, but unmistakable to those who knew what to look for. Estos secret declarations of partnership were embedded on. Texts concie would survive for centuries. Creating permanent testimonies to relationships que had to remain hidden in life. Los Marginalia reveals another layer of secret communication. Notes that appeared to be scholarly commentary often contained double meanings when read by initiated readers. This passage requires further meditation. Might mean, meet me in the chapel tonight. While the theology here needs clarification, could signal, I need to speak with you privately. Los historians aún están discovering the full extent of these coded annotation systems, que allowed academic work to serve as a sophisticated messaging network. Los subjects chosen para illumination projects often reflect personal preferences que go beyond liturgical requirements. Saints with particular relevance to female friendship, como Saints Perpetua y Felicity, who died together, appear with unusual frequency in manuscripts produced by monjas in documented relationships. Los artistic emphasis placed on these figures. The emotional intensity captured in their faces. The intimate positioning of the characters suggest que these were not merely religious subjects, but personal icons of romantic devotion. Te diriges hacia una corner donde works of secular literature were occasionally copied. Despite official disapproval, aquí encuentras copies of courtly romance tales que have been subtly modified in their transcription. Male protagonists have been transformed into female characters. Heterosexual love stories have been adapted to same-sex relationships. Why traditional romantic tropes have been transplanted into conventional settings. These adaptations required not just linguistic skill, but creative courage to reimagine classic narratives in ways que reflected the lived experiences of their creators. Los collaborative illumination projects created opportunities para what might be called artistic intimacy. Working together on single paginas required the kind of close coordination
y mutual trust, can naturally foster emotional connections. One monja might begin a decorative border while another completed it. Creating visual conversations played out across weeks and months of shared creative work. Los resulting artworks bear the marks of these intimate collaborations and their harmony of style y their emotional coherence. Los tools of the trade themselves became objects of romantic significance, personal brushes, particular mixtures of pigments. Specially prepared surfaces could be shared between artistic partners, creating tangible connections through the materials of creation. Inventory records show instances of expensive tools being passed between specific pairs of monjas, suggesting these implements carried emotional as well as practical value in their shared artistic endeavors. Te encuentras en el Teatro Privado del Convento de Gandersheim, donde los ecos de representaciones escandalosas aún parecen resonar entre las columnas de mármol. Aquí, Roswitha von Gandersheim, la primera dramaturga conocida del mundo cristiano, desafió todas las convenciones de su época no solo escribiendo obras teatrales, sino creando dramas donde las heroínas femeninas protagonizaban historias de amor y devoción que operaban en múltiples niveles de significado. Sus obras, oficialmente destinadas a glorificar la virtud cristiana, contenían subtextos tan cargados de erotismo femenino que las autoridades eclesiásticas oscilaron durante décadas entre la celebración y la censura. Las obras de Roswitha como Gallicanus y Abraham presentan personajes femeninos con una intensidad emocional y una complejidad psicológica que era revolucionaria para su época. Pero es en las escenas entre mujeres donde el genio subversivo de Roswitha realmente brilla. Las conversaciones entre santas y pecadoras, entre mentoras y discípulas, están cargadas de un lenguaje que funciona simultáneamente como diálogo religioso y como discurso amoroso. Deja que mi alma se una a la tuya en la pureza celestial. Es técnicamente una declaración de amistad espiritual, pero cuando es pronunciada por una actriz mirando intensamente a los ojos de otra en el escenario, la ambigüedad se vuelve deliciosamente evidente. Caminas hacia el área donde las monjas se preparaban para las representaciones. Un espacio que se convirtió en un laboratorio de transformación e intimidad, y el proceso de vestirse para los papeles masculinos requería ayuda mutua en maneras que estaban completamente fuera de la experiencia conventual normal. Una monja ayudando a otra a ajustar un jubón, a vendar sus pechos para crear una silueta más andrógina, o a aplicar cosmetics para crear barba falsa. Estos eran momentos de intimidad física que estaban completamente justificados por las necesidades teatrales, pero que creaban oportunidades para tipos de contacto que de otra manera habrían sido impensables. Los historiadores han documentado que Roswitha tenía un círculo teatral de aproximadamente 12 monjas que participaban regularmente en sus producciones. Estas mujeres desarrollaron relaciones extraordinariamente cercanas a través de los años de colaboración artística, y las cartas que sobreviven entre ellas revelan vínculos que claramente
trascendían el compañerismo profesional. Los historiadores aún discuten si Roswitha conscientemente usaba el teatro como una forma de crear espacios seguros para la expresión de amor entre mujeres o si simplemente estaba siguiendo las convenciones del drama clásico sin darse cuenta de las implicaciones más profundas. Te sientas en una de las gradas de madera donde las audiencias selectas presenciaban estas representaciones. Las obras de Roswitha requerían que las actrices portrayeran una amplia gama de emociones, desde el éxtasis religioso hasta la pasión romántica. Y los testimonios contemporáneos sugieren que estas performances eran extraordinariamente convincentes. Críticos posteriores han señalado que la intensidad emocional que las monjas traían a estos papeles sugiere que estaban drawing from experiencias personales profundas y que el teatro funcionaba como una forma de catarsis emocional para feelings que no podían ser expresados de otras maneras. Una curiosidad fascinante sobre las producciones de Gandersheim como certain scenes were modificadas durante las representaciones de maneras que no aparecen en los textos escritos. Testimonios de visitantes describen moments donde las actrices extended embraces beyond what was scripted, donde eye contact fue maintained longer than dramatically necessary, y donde subtle gestures of affection were added to enhance the emotional impact of particular scenes. Estas improvisaciones sugieren que las performers were using their roles as opportunities para express feelings que were personal as well as artistic. Los costumes themselves se convirtieron en objects of particular significance. Las elaborate vestimentas creadas para estas producciones were shared among the members of the theatrical circle, creating intimate connections through clothing que had been worn close to the skin of beloved companions. Inventory records show que certain garments were maintained, preserved long after the productions para which they were created, suggesting que they held sentimental as well as practical value for their users. Te diriges hacia la small biblioteca donde Roswitha's scripts were preserved y copied. Los margins of these texts contienen notes que revelan how extensively the works were studied, why discussed by subsequent generations of monjas. Pero, more interesting son, the personal annotations que appear to be responses to specific lines of scenes. This speaks to my heart. I understand this feeling too well. Would que I could speak such words freely. Estas marginalia transform the dramatic texts into interactive documents donde readers could engage personally with the emotional content. Los rehearsal process created opportunities para extended private time among the participants. Preparing complex theatrical works required countless hours of practice, often extending well into evening hours, cuando the rest of the convent was engaged and personal prayer asleep. Estos rehearsal sessions, officially dedicated to artistic preparation, became space donde intimate friendships could develop and deepen without attracting official attention. Roswitha's correspondence with other convents reveals que her theatrical innovations inspired similar experiments elsewhere. Letters exist discussing the adaptation of classical forms para our particular circumstances, where requesting copies of scripts que could be modified para local productions. This suggests que
the theatrical movement, and women's religious communities was more widespread than previously realized. Why Quay drama was becoming a vehicle para emotional expression across multiple conventual settings. Law's impact of theatrical collaboration on conventual relationships appears to have been profound while lasting. Records show que many of the monjas who participated in Roswitha's productions maintained close friendships throughout their lives, often requesting to be buried near their theatrical partners by leaving personal belongings to their former scene companions and their wills. Te deslizas hacia la celda privada de Hermana Mechtild, donde una vela solitaria parpadea sobre un escritorio cubierto de pergaminos que nunca verán la luz del día oficial. Estos son los diarios secretos, las confesiones que nunca llegaron al confesor. Los testimonios escritos de amores que la historia oficial ha borrado pero que las palabras susurradas sobre papel han preservado contra todo pronóstico. En estos documentos íntimos, las monjas medievales registraron sus verdaderos sentimientos con una honestidad brutal que habría escandalizado a sus contemporáneos y que continúa desafiando nuestras suposiciones sobre la vida emocional en los conventos. Abres cuidadosamente uno de estos diarios y las primeras líneas te golpean con su intensidad inmediata. La gracia de Dios es dulce, pero la sonrisa de hermana Elizabeth es más dulce aún. Cuando ella me mira durante las oraciones de vísperas, mi corazón late con tal violencia que temo que las otras hermanas puedan escucharlo. Estas confesiones privadas revelan la lucha constante entre la devoción religiosa y la pasión humana. Escrita en primera persona, con una intimidad que los documentos oficiales jamás podrían capturar. Los métodos de ocultación de estos diarios revelan la sofisticación de las estrategias de supervivencia desarrolladas por estas mujeres. Algunos están escritos en códigos personales donde nombres reales son reemplazados por referencias bíblicas. Mi Raquel fue una compañera beloved. Mi Ruth fue la persona con quien se sentían más conectadas. Otros utilizan languages que las monjas habían aprendido en secreto, fragmentos de lenguas vernáculas locales que las autoridades educated no entenderían, o incluso primitive ciphers matemáticos. Te diriges hacia una colección particularmente rica guardada behind loose stones en la pared. Aquí encuentras lo que appears to be un correspondence journal collaborative, donde dos monjas alternated entries, dirigidas la una a la otra. Querida alma de mi alma. Comienza una entry. Today, during the washing of the altar cloths, our hands touched briefly, yet the world seemed to stop. I write this, knowing que you will read it tonight, when I leave this journal in our agreed location. Tell me in your entry, see you felt what I felt. La siguiente entry, and different handwriting, responds, I felt it too, y más. Los days stretch endlessly, until I can see you again. Los historical records suggest que muchas monjas developed elaborate systems para preserving these writings. Some buried their journals in the monastery gardens. Others hid them in false bottoms of storage chests. Yea, some even developed networks don trusted friends would preserve each other's intimate writings.
an N case of discovery. Una curiosity particularly touching, es el discovery of sealed containers, donde monjas aparentemente. Planned para their diaries to be found only after their deaths, ensuring que their true feelings would survive even when they could not. Una discovery que revolutionized scholarly understanding of these relationships fue encontrar what appears to ser a collection of love letters written by una single monja over the course of 20 years to the same companion. Los letters chart the evolution of their relationship desde initial attraction through deepening intimacy, periods of forced separation, y ultimately una acceptance of their bond as central to their spiritual as well as emotional lives. I no longer pray to be freed from my love, para you, reads one entry. Instead, I pray que our love might be sanctified, que what we feel might be blessed rather than condemned. Te sientas ante un small escritorio donde una monja clearly spent countless hours documenting not just her feelings, but her observations of similar relationships throughout her community. Estos sociological notes provide fascinating insights into how widespread these relationships actually were. Sister M, I Sister K, have been sharing a cell para 3 years now, officialmente, because Sister M suffers from nightmares. I needs companionship. Sister B, Sister F, always volunteer para the same work details. I find excuses to remain together, even during periods of silence. Los medical observations, contenidas en estos diaries provide evidence que estas mujeres understood their emotional physical responses in surprisingly sophisticated ways. When I'm separated from her para-extended periods, my appetite disappears, my sleep becomes fitful. Yeah, I develop what the infirmary sisters recognize as symptoms of lovesickness. They treat my body, but only my beloved can heal my soul. Estas descriptions suggest que the monjas recognized what modern psychology would identify as genuine attachment disorders resulting desde forced separations, los theological wrestlings preservados en estos. Private writings reveal complex attempts to reconcile religious vocation with romantic love. I have examined my conscience extensively, writes una monja. Yet I cannot find in my love para her anything que draws me away desde God. Instead, through loving her completely, I feel closer to understanding divine love. How can something que increases my capacity para love be sinful? Estas theological arguments, developed in isolation, yet never shared with confessors, represent sophisticated attempts at creating personal religious frameworks que could accommodate their relationships. Los historians aún están debating si some of these diaries were intended eventually to be shared with wider audiences. Certain passages seem to be directed towards future readers. If you who read this in some distant age wonder how we survived, know que we survived through love. What others called sin, we experienced as grace. What others condemned, we celebrated as God's gift to us. Estas passages suggest que at least some monjas hoped their testimonies would eventually contribute to broader understandings of lovey spirituality. Los practical details recorded on estos diaries provide insights into the daily mechanics of maintaining clandestine relationships. We have developed signals, writes una monja. When she arranges her prayer book face down on her bench, it means to meet in the garden after Vespers. When I braid my hair differently, she knows I have written her una new letter. We have created una entire language of gestures,
que allows us to communicate our love, even in the presence of those who would condemn it. Te encuentras en la celda de meditación de Hermana Juliana, donde las paredes están cubiertas con extrañas pinturas que representan visiones místicas de una intensidad que va mucho más allá de la iconografía religiosa convencional. Estas imágenes, oficialmente documentadas como revelaciones divinas, muestran figuras femeninas en poses de éxtasis que parecen suspendidas entre lo celestial y lo carnal. El misticismo medieval se convirtió en el refugio perfecto para la expresión de pasiones prohibidas, donde el lenguaje del éxtasis religioso y el vocabulario del amor romántico se entrelazaban de maneras que confundían incluso a las autoridades más vigilantes. Las descripciones de visiones místicas en los textos conventuales contienen un erotismo barelivelado que los estudiosos modernos están apenas comenzando a reconocer completamente. El Señor vino a mí en forma de una luz radiante que penetró mi ser completo, llenando cada fibra de mi cuerpo con una dulzura tan intensa que grité de placer divino. Bien. Escribe una monja visionaria, pero los detalles específicos de estas experiencias, la hora precisa cuando ocurrían, las circunstancias exactas, y la presencia ocasional de hermanas testigo. Sugieren que no todas estas visiones eran puramente sobrenaturales en origen. No. Caminas hacia un rincón donde Hermana Juliana mantenía un diario de sus experiencias místicas. Y descubres que muchas de sus visiones más intensas coincidían precisamente con periodos cuando estaba siendo disciplinada por amistad excesiva con Hermana Agatha. Las fechas se alinean con una precisión que es difícil de ignorar. Las visiones más elaborate y physical occurred durante las semanas when Juliana estaba forbidden from speaking privately with her beloved companion. Los historiadores aún discuten si estas visiones representaban compensación psicológica para intimacy denied o si eran deliberate performances designed para restore her access to privileged spiritual status. Los techniques discretas para achieving mystical states parecen designed to produce physical sensations que mimic romantic y sexual experiences. Prolonged meditation on specific biblical passages, particular breathing exercises, y certain physical positions, que induced altered states of consciousness. Estos methods, cuando practiced with intimate companions, created conditions donde spiritual y romantic ecstasy podían become indistinguishable. Breathe with me. Una mystic instructs her spiritual protege until our souls unite in single rhythm with the divine heartbeat. Te diriges hacia una small collection of texts donde las monjas registraron techniques para spiritual union que read more like manuals para intimate relationships than purely religious instruction. Begin by gazing steadily into her eyes until you see your own soul reflected back to you. Then, slowly synchronize your breathing until you are sharing single breath between your bodies. As your spirits align, you will begin to experience visions. Kuei reveal the nature of divine love. Estas instructions, found in multiple conventual libraries, suggest key mystical practice
provided socially acceptable cover. Para deeply intimate experiences. Una particularly fascinating desarrollo fue la tradición of shared visions, donde dos monjas reported having identical mystical experiences simultaneously. Estos collective visions often occurred durante extended prayer sessions, conducted in private. Away, desde the supervision of conventual authorities, los detailed similarities in their reported experiences suggest either genuine collective altered states, a very sophisticated coordination, and creating believable spiritual narratives, que justify their time spent alone together. Los physical symptoms described on mystical literature mirror remarkably closely los biological responses associated with romantic sexual arousal, increased heart rate, altered breathing, heightened sensitivity to touch, temporary loss of normal sensory awareness. My entire body becomes a vessel filled with honey light, describes una mystic. Every nerve sings with pleasure so intense, how I fear my mortal form cannot contain such blessed sensation. When estas descriptions are contextualized within relationships of documented emotional intimacy, their true nature becomes clearer. Te sientas en el small altar donde hermana Juliana conducted her most private spiritual exercises, often in the company of selected novices who served as her spiritual daughters. Los power dynamic between an experienced mystic, her devoted followers created perfect conditions. Para relationships were simultaneously mentor-student, spiritual guide-seeker, romantic partners. Los authority inherent and mystical experience provided cover para. Intimate guidance, extended far beyond purely religious instruction. Los theological justifications developed para these mystical relationships reveal sophisticated reasoning designed to reconcile spiritual authority with personal desire. God reveals divine love through human love, explains one mystic teacher. To truly understand the nature of divine passion, we must first experience earthly passion in its purest form. Through loving each other completely, we prepare our souls para the ultimate union with the divine beloved. Estas arguments allowed monjas to frame their relationships as necessary spiritual training rather than transgressive behavior. Los convent authorities faced a theological dilemma when dealing with mystical claims. How could they condemn experiences were presented as directed divine revelation without risking accusations of spiritual blindness or heresy? This created a protective space around mystical relationships where normal disciplinary measures were difficult to apply. A monja who claimed her intimate relationships were divinely ordained put her superiors in the uncomfortable position of having to either accept her spiritual authority or risk challenging what might be genuine divine communication. Los artistic representations created to document these mystical experiences provide visual evidence of their ambiguous nature. Drawings and paintings show figures on poses of surrender. Ecstasy are simultaneously religious, erotic. With facial expressions, body language, communicate intense pleasure, regardless of the spiritual interpretations. Provided an accompanying text, estas images, preserved in private collections within conventual libraries, constitute a unique form of religious art. Documents the intersection of spirituality, sensuality, and ways, official church art never attempted. Te diriges hacia la Cámara del Consejo Conventual, donde se llevan a cabo los procesos disciplinarios que rara vez aparecen en los registros.
oficiales pero que determinaron el destino de innumerables relaciones amorosas entre monjas. Los juicios por amistad particular eran eventos complejos donde la supervivencia emocional se balanceaba precariosamente contra la conformidad religiosa, y de donde las estrategias desarrolladas por las comunidades monásticas para manejar estos casos revelan tanto compasión como hipocresía institucional. Los semidocumentos procesales que han sobrevivido muestran un patrón consistente en cómo se manejaban estas situaciones. Las acusaciones raramente surgían de observación directa de transgresiones físicas. En su lugar, se basaban en evidencia circunstancial. Tiempo excesivo pasado juntas. Intercambio de regalos personales. Resistencia a separaciones durante reasignaciones de trabajo. O lo que los documentos describen eufemísticamente como manifestaciones públicas de afecto inapropiado. Y los historiadores han notado que estas acusaciones a menudo coincidían con periodos de tensión política dentro de los conventos, sugiriendo que las relaciones románticas se utilizaban como weapons en conflictos más amplios sobre power y authority. Te sientas en el banco donde las acusadas debían responder a charges que casi nunca se articulaban explícitamente. En lugar de confrontar directly el aspecto romántico o sexual de estas relaciones, las autoridades conventuales típicamente se enfocaban en infracciones técnicas de las reglas monásticas. Failure to maintain appropriate distance, excessive private conversation, or disruption of community harmony. Esta approach allowed both accusers, why accused, to avoid direct discussion of sexuality mientras still addressing what everyone understood to be the real issue. Las estrategias de defensa desarrolladas por las monjas acusadas revelan sophisticated understanding the theological y legal precedents. Common defenses incluían claims que their relationships were purely spiritual in nature, citations of biblical precedents para same-sex devotion, particularly lost relationship between Ruth y Naomi, why arguments que their bonds enhanced rather than hindered their religious observance. Los más bold defendían their relationships como divinely inspired, claiming que God had specifically called them to love each other, como part of their spiritual vocation. Una curiosidad notable es como las comunidades monásticas developed informal systems of plea bargaining ante estos proceedings. Abbesses might privately negotiate with accused couples, offering reduced punishments and exchange easy, para public acknowledgement of wrongdoing, promises to modify their behavior. Estos agreements often included transfers para one of both parties to different convents, pero typically allowed para continued correspondence, occasional visits, effectively decriminalizing lost relationships, mientras maintaining los appearance of disciplinary action. Caminas hacia los archivos donde se guardan records of appeals y petitions related to these cases. Many couples desarrollaron strategies para challenging their punishments through higher ecclesiastical authorities, often framing their relationships como examples of exceptional spiritual friendship, que deserved protection rather than condemnation. Some successfully argued que their bonds enabled them to better serve their religious communities, pointing to increased devotional observance.
enhanced charitable work. O. Improved community leadership, como evidence of lost positive effects of their partnerships. Los historians aún discuten si. Some abbesses deliberately created environments where these relationships could flourish while maintaining plausible deniability about their existence. Certain convents developed reputations como particularly tolerant of special friendships. Why evidence suggests coe transfers to these communities were sometimes arranged specifically to allow couples to continue their relationships in more accepting environments. This created unofficial networks of supportive institutions across different regions. Te diriges hacia una small chamber, donde private counseling sessions were conducted with accused couples. Records from these sessions reveal surprisingly nuanced theological discussions about lost nature of love, commitment, spiritual vocation, rather than simply condemning these relationships. Experienced counselors often attempted to help couples understand how their bonds might be integrated with rather than opposed to their religious lives. Some couples received guidance on maintaining their emotional connections whilst observing technical compliance with conventual rules. Loss outcomes of these disciplinary processes vary dramatically depending on loss. Political climate within specific convents lost broader ecclesiastical environment. During periods of reform, heightened scrutiny. Punishments could be severe. Permanent separation. Transfer to distant institutions. Even expulsion from religious life. However, durante more stable periods. Many couples managed to negotiate arrangements allowed them to remain together whilst making symbolic gestures toward conformity. Una discovery particularly revealing is how algunos of these disciplinary records were deliberately destroyed altered years after los original proceedings. Later abbesses, perhaps reviewing cases from previous administrations, apparently decided certain records were too damaging to preserve, suggesting ongoing ambivalence about how these relationships should be remembered, documented. Low survival of fragmentary records indicates los complete scope of romantic relationships. And medieval convents may never be fully known. Low psychological impact of these proceedings on lost broader conventual communities appears to have been significant. Records show increased instances of depression, anxiety, requests, paratransfer following high-profile disciplinary cases. Communities sometimes split into factions supporting opposing particular couples, creating lasting tensions affected conventual harmony para years. Some institutions developed policies of deliberately ignoring evidence of romantic relationships unless they became impossible to overlook, preferring stable denial to disruptive transparency. Lost theological arguments desarrollados durante. These proceedings contributed to evolving church doctrine about friendship, love, spiritual community. Some of lost reasoning used to defend romantic relationships between monjas later influenced broader discussions about lost nature of Christian love, los appropriate boundaries of religious devotion, creating intellectual precedents extended far beyond conventual contexts. Te paras en el umbral de una posada en las afueras de París, donde dos figuras encapuchadas acaban de llegar después de caminar durante semanas desde su convento en Normandía. Hermana Marguerite y hermana Catherine han tomado la decisión más radical posible: abandonar completamente la vida conventual para vivir su amor en el mundo exterior. Sus historias
preservadas en fragmentos de cartas y testimonios de testigos. Revelan tanto la desesperación como la valentía que podía impulsar a las mujeres medievales a sacrificar la seguridad económica y social que proporcionaba la vida religiosa por la libertad de amarse abiertamente. Los records eclesiásticos documentan un número sorprendente de casos donde a monjas abandonaron sus conventos en parejas. Aunque los motivos oficiales rarely mencionan las relaciones románticas como factor motivador. En lugar de esto, los documentos hablan de crisis de vocación simultáneas, influencias externas perturbadoras, o vagamente de pérdida de disciplina conventual. Sin embargo, una lectura cuidadosa de estos casos revela patrones consistentes. Las fugas casi siempre involucraban a monjas que habían sido previamente disciplinadas por amistad particular, y las parejas invariablemente desaparecían juntas en la misma noche, levando posiciones mínimas pero cuidadosamente seleccionadas. Caminas por las calles empedradas donde estas mujeres tuvieron que reinventar completamente sus identidades. Para monjas que habían pasado años o incluso décadas en clausura, el mundo exterior representaba un territorio completamente desconocido. No tenían experiencia manejando dinero, negociando alojamiento o navegando las complejas relaciones sociales de la vida secular. Los documentos sugieren que muchas parejas habían pasado meses planificando meticulosamente sus escapes, estableciendo contactos secretos en el mundo exterior y acumulando gradualmente los recursos necesarios para sobrevivir fuera de las protecciones institucionales del convento. Te diriges hacia el mercado donde estas mujeres habrían tenido que encontrar maneras de ganarse la vida. Las opciones disponibles para mujeres sin conexiones familiares eran extremadamente limitadas. Algunas se convirtieron en maestras privadas, utilizando la educación que habían recibido en los conventos para enseñar a niños de familias mercantes. Otras se especializaron en trabajos textiles, aprovechando las habilidades de bordado y tejido que habían desarrollado durante su vida religiosa. Los más audaces establecieron pequeños comercios, vendiendo remedios herbales o productos de panadería basados en conocimientos adquiridos en las cocinas conventuales. Una estrategia común era presentarse como hermanas biológicas que habían decidido vivir juntas después de la muerte de sus padres. Esta ficción proporcionaba una explicación socialmente aceptable para su cohabitación mientras ocultaba tanto su pasado conventual como la verdadera naturaleza de su relación. Los documentos civiles de varios pueblos contienen registros de hermanas con apellidos idénticos que aparecieron simultáneamente sin historia previa en la comunidad, sugiriendo que esta táctica era ampliamente utilizada y generalmente efectiva. Los historiadores han rastreado algunas de estas parejas a través de records de guild, registros de impuestos,
Nandi. Y documentos legales. Una pareja particularmente well documented estableció una successful scriptorum en Florencia, utilizando sus habilidades en iluminación para crear manuscripts para merchants ricos. Otra pareja se especializó en midwifery, combinando conocimientos médicos conventuales con training additional para servir communities rurales donde professional medical care era escaso. Estos éxitos sugieren que, a pesar de los desafíos enormes, algunas mujeres lograron crear vidas fulfilling y económicamente viable fuera de las instituciones religiosas. Te sientas en una taberna donde travelers intercambiaban noticias y gossip. Las redes de comunicación medieval significaban que la fuga de monjas. Prominent podia become known across wide geographic areas, creating both dangers y opportunities para las fugitives. Mientras que some communities might be hostile toward ex-monjas, otras mostraban sympathy para women, que habían chosen love over institutional conformity. Los romantic narratives surrounding estas fugas a veces worked en favor de las couples, transformándolas en folk heroes rather than religious criminals. Los challenges psicológicos de transición desde conventual to secular life appear to have been as significant as lost practical difficulties. Letters que han sobrevivido from former monjas describe profound struggles with guilt about abandoning their religious vows. Combined can simultaneous relief at being able to express their love openly. I wake each morning torn between gratitude para our freedom y sorrow para los life we left behind, writes una former monja to a friend. But when I see her face beside me, free from fear, I hide it. I know we made lost right choice. Una discovery particularly moving as evidence que some couples maintained secret correspondence con sympathetic friends ainda within conventual communities. Estas letters provided emotional lifelines to their former lives while also serving as sources of information about opportunities. Threats. Why changes in church policy might affect their safety. Some former monjas apparently served as informal networks, helping other couples plan their own escapes by sharing practical knowledge about survival strategies and safe destinations. Lost legal status of former monjas varied significantly across different regions by time periods and some jurisdictions. Abandoning religious vows constituted a serious crime punishable by imprisonment or forced return to conventual life. In others, civil authorities were more concerned with maintaining social stability than enforcing ecclesiastical discipline. Smart couples researched these legal environments before choosing their destinations, often settling in areas known para relative tolerance of religious nonconformity. Some couples developed sophisticated strategies para maintaining multiple identities while residences, moving regularly to avoid detection while building sustainable livelihoods. Testimonials describe women who became expert at quickly assessing new communities, identifying potential allies, Maui threats, women adapting their cover stories to local circumstances. Estas survival skills, developed under extreme pressure, enabled some couples to live successfully as fugitives para decades. Los fates of these relationships después de escape varied considerably. While some couples remained together para their entire lives, others discovered que the shared adversity of conventual life had been essential to their bond. Y que freedom brought divergent interests y desires.
Records suggest about half of documented couples remained together long-term, while others separated amicably, maintained close friendships even cuando romantic relationships ended. Low success rate. Considering loss enormous challenges they faced, speaks to low strength of their original emotional connections. Te encuentras en el coro alto del convento durante las vísperas, donde las voces de 100 monjas se elevan en aparente unidad. Pero tu oído entrenado detecta variaciones sutiles que transforman el canto gregoriano oficial en red compleja de comunicación secreta. Los intervalos musicales. Las pausas entre frases. Y las ornamentaciones aparentemente espontáneas funcionan como un código sofisticado que permite a las monjas enamoradas comunicarse a través de la música sagrada, convirtiendo cada servicio litúrgico en una oportunidad para el diálogo romántico encubierto. Las composiciones originales creadas dentro de los conventos revelan sistemas de codificación musical que rivaliza con los más complex mathematical ciphers. Hermana Hildegard de Quedlinburg desarrolló sequences melódicas donde specific patterns de notas correspondían a letters del alphabet indicati, permitiendo que complete messages fueran embedded within seemingly traditional antiphons. Una phrase musical que oficialmente praised la Virgin Mary podía simultáneamente spell out I love you o meet me tonight para aquellas trained en el código. Los historians que han analyzed estas compositions using modern cryptographic techniques han quedado asombrados por la sofisticación de estos sistemas de comunicación. Caminas entre los bancos del coro donde las cantantes están posicionadas según un arrangement que parecía basado en vocal rangi, pero que actually served multiple propósitos más subtle. Las partners románticas often fueron placed donde their voices would blend most harmoniously, creating opportunities para extended eye contact durante sustained notes, allowing para subtle modifications of timing. My pitch could convey personal messages. Los positions también fueron designed para create acoustic pockets donde whispered communications could occur durante instrumental interludes without being detected por supervisors. Los manuscript collections containing original conventual compositions preserve evidence of collaborative musical creation, que goes far beyond professional necessity. Complete works show evidence of multiple compositional hands, not just in different sections, but interwoven throughout individual pieces. Uno composer might create una melodic line while another developed harmonies. One would write verses, mientras otra supplied refrains. Esta intensive collaborative process required hours of intimate consultation y shared creative exploration, providing perfect cover para emotional bonding entre musical partners. Te diriges hacia la small scriptorium, donde musical manuscripts fueron copied y preserved. Aquí descubre compositions con titles que function as coded love letters. Antiphon para la consolación of troubled hearts. Sequence para divine union of souls. Hymn para los joy of perfect friendship. Los lyrics of estas pieces, cuando read carefully, reveal double meanings, donde praise para divine love seamlessly blends con expressions of human romantic devotion. Come, beloved, let us unite our voices, an eternal song, works equally well as worship text. No hay love poetry?
una particularly ingenious development fue la practice of musical correspondence, donde monjas and different convents exchanged original compositions, que served as letters. These musical messages could be performed publicly as legitimate religious music mantras, conveying personal information to their intended recipients. A sequence celebrating una particular saint might actually contain encoded news about the composer's emotional state. Requests, para meetings during interconventual visits. Declarations of continuing devotion despite forced separations. Los vocal techniques taught within conventual music programs created opportunities. Para intimate physical instruction K went well beyond necessary training. Learning to blend voices perfectly required students. Why? Teachers to stand very close together. To synchronize breathing patterns. Why? To develop sensitivity to subtle variations. N pitch Y timing. Los trust I physical awareness. Necessary para. Advanced ensemble. Singing created ideal conditions. Para emotional intimacy to develop between musical partners. Te sientas en una small chamber, donde individual voice lessons took place. These private instruction sessions, officially designed to improve technical skill, became spaces donde personal relationships could deepen away from community supervision. Breathe with me. A music teacher would instruct her student. Feel how our voices can become one instrument. Los intensity of focus required para advanced musical training. Created natural opportunities, para meaningful eye contact. Accidental physical contact. Why shared experiences of artistic achievement? Qui bonded teacher. I student in ways, qui extended far beyond musical education. Los performance practices within conventual services allowed para levels of artistic expression K were unavailable in other contexts of monastic life. Durante musical performance, emotional display K would have been inappropriate and other settings became not only acceptable, but necessary para authentic artistic expression. Este provided a sanctioned outlet. Para feelings que otherwise had to remain hidden, allowing monias to express passion y longing through their musical interpretation while maintaining technical compliance con religious expectations. Los special musical events held within conventos created extended opportunities para romantic interaction, preparation para. Major liturgical celebrations might require weeks of intensive rehearsal, bringing musical partners together para extended periods with minimal supervision. Los complexity of polyphonic compositions necessitated constant communication, y coordination, creating legitimate reasons, para frequent private consultation. Why collaborative problem solving entre partners. Los tradition of musical gift giving developed as another form of romantic expression within conventual communities. Compositions dedicated to specific individuals. Personalized musical arrangements of traditional texts. Small instrumental pieces created para private performance became ways of declaring affection whilst maintaining plausible religious motivation. Los personal music libraries of some monias contain collections of pieces, obviously written para them por their musical partners, creating archives of romantic expression disguised as spiritual devotion. Records show, some conventos developed reputations, para musical excellence, qui attracted visitors specifically interested in hearing their performances. These public concerts created additional pressure, para perfection, and musical collaboration, intensifying the bonds between performing partners, whilst providing opportunities
para their relationships to be observed. Why appreciated? Poor outside audiences who might not understand loss full context of what they were witnessing. Te adentras en las profundidades de la biblioteca del monasterio de Sankt Gallen, donde entre los miles de manuscritos perfectamente catalogados y los pergaminos que han sobrevivido desde el siglo I, se ocultan los testimonios más preciados y peligrosos de los amores secretos conventuales. Estos documentos, preservados por accidente, negligencia o la valentía deliberada de bibliotecarias conspiratorias, constituyen la evidencia más directa que tenemos de una realidad emocional que las autoridades eclesiásticas intentaron sistemáticamente borrar de la historia oficial. Caminas entre las estanterías, donde los códices están organizados aparentemente por tema teológico, pero una inspección más cuidadosa y revela que ciertos volúmenes han sido deliberadamente misclasificados para ocultar su verdadero contenido. Un comentario sobre los salmos contiene, insertadas entre las páginas de análisis bíblico, cartas de amor tan explícitas que habrían resultado en inmediata expulsión si hubieran sido descubiertas en su época. Los bibliotecarios medievales. Muchos de ellos simpáticos hay, las realidades emocionales de la vida conventual. Desarrollaron sophisticated strategies para preservar estos documentos mientras mantuvieron la apariencia de ortodoxia en sus colecciones. Te detienes ante un armarium especial donde los manuscripts, most vulnerable to damage o theft, fueron guardados con particular cuidado. Aquí descubres lo que los inventarios medievales describe eufemísticamente como correspondence of spiritual friendship, pero que una lectura cuidadosa revela ser una collection comprehensive de love letters between monjas desde various convents across toda Europe Central. Estas letters fueron aparentemente gathered by una monja scholar que recognized their historical importance y desarrolló an informal network para acquiring y preserving testimonials of conventual romance. Los techniques utilizadas para hiding these documents within legitimate religious texts reveal remarkable creativity. Y desperation. Some letters fueron written on invisible ink between last lines of existing manuscripts, becoming visible only cuando heeded. Others fueron encoded using complex substitution ciphers, donde cada word in una apparently innocent religious text actually corresponded to different words, and una romantic message underneath. Los más sophisticated examples used steganographic techniques donde the first letter of cada sentence, cuando read in sequence, spelled out declarations of love. Una discovery particularly remarkable es una series of manuscripts que appear to constitute una collaborative novel written by multiple monjas over several decades. Los narrative follows los fictional adventures of Sister Agatha y Sister Beatrice through various romantic scenarios. Pero los details are so specific to conventual life y los emotional descriptions. So vivid que scholars suspect this fiction actually chronicled real relationships within their community.
Los different handwriting styles suggest que varios generations of maonjas contributed to this collaborative work, each adding their own experiences to Los shared narrative. Te diriges hacia una sección donde personal papers fueron accidentally preserved within official conventual records. Aquí encuentras wills, property transfers, llama administrative documents que contain revealing marginal notes, and personal dedications. I leave my illuminated psalter to Sister M, who has been the joy of my heart, I companion of my soul. Para estos past 15 years reads una bequest que officially transfers una valuable manuscript, pero actually serves as una final declaration of love disguised as legal language. Los preservation strategies. Desarrolladas, poor sympathetic librarians, created what amounted to secret archives within official collections. Certain manuscripts were deliberately misfiled, moved to sections of year they were unlikely to be examined by hostile authorities. Given false titles, QE disguised their actual contents. Some bibliotecarios developed elaborate cross-referencing systems. QE allowed trusted scholars to locate sensitive materials while keeping them invisible to casual browsers. Official inspectors. Los correspondence between different conventual libraries reveals networks of librarians quien actively collaborated to preserve documentation of these relationships. Letters between library directors discuss lost transfer of sensitive manuscripts to more secure locations. UI make references to materials que require special preservation methods. This suggests una coordinated effort across multiple institutions to maintain historical records QE would otherwise have been destroyed by disapproving authorities. Una collection particularly valuable consists of what appear to be draft letters Y poems, donde los authors experimented with different approaches to expressing their feelings. These working documents show how monas struggled to balance honesty about their emotions, con los need para security discretion. Multiple versions of los same letter reveal progressive attempts to encode romantic content and religious language, providing insight into los creative process behind los-coded communications found in other sources. Los marginalia found in legitimately religious text provides another source of information about conventual relationships. Readers frequently wrote personal responses to passages about friendship, love, spiritual devotion. These responses often reveal their own emotional experiences. This describes perfectly what I feel para her. Appears next to una passage about divine love. Would que we could speak such words openly, is written beside una description of celestial friendship. These annotations transform standard religious texts into personal diaries. Te sientas ante una manuscript donde someone has carefully copied out extensive quotations desde classical authors about friendship between women. The compiler has gathered passages desde Ovid, Sappho, other ancient writers, creating what amounts to una philosophical justification para romantic relationships between women. La selection warchai arrangement of these quotations suggests deep familiarity con classical literature, a sophisticated understanding of how ancient precedents might be used to legitimize contemporary relationships. Law's evidence suggests that some libraries actively acquired manuscripts relating to female friendship and romantic love. Building specialized collections, Q served the emotional intellectual needs of their conventual communities. Book lists include titles like On Lost Nature of Perfect Friendship, Letters Between Holy Women,
Why? Songs of spiritual love QE clearly went beyond standard theological holdings. These libraries functioned as research centers. HVAV or monjas could find intellectual y emotional support, para their relationships through historical y literary precedents. Low survival of estos documents speaks to La's dedication of countless unnamed individuals. Cayenne recognized La's importance of preserving these testimonials despite enormous personal risk. Their efforts ensure que we can still hear La's voices of women Cayenne loved deeply. Yai courageously in circumstances, Q demanded secrecy. Abrohai sacrifice. Te encuentras en la pequeña capilla privada de un convento del siglo CC, donde los últimos rayos de sol filtran through windows de vidrio coloreado, creando patterns de luz que danzan sobre stones, que han absorbido siglos de oraciones susurradas. Lágrimas secretas y declaraciones de amor que no pudieron ser pronunciadas en ningún otro lugar. Aquí, en estos espacios sagrados, donde lo divino y lo humano se encuentran. Los amores lésbicos secretos de los conventos medievales dejaron su marca más permanente. No solo en los records que lograron sobrevivir, pero en las very foundaciones del arte, literatura y espiritualidad que continuarían influencing European culture para centuries to come. Los legacy de estos amores secretos se extiende far beyond las inmediati lives de los women que los vivieron. Los artistic innovations desarrolladas para expressing forbidden love, los coded manuscripts, los symbolic gardens, los musical compositions with hidden meanings, establecieron precedents. QE would influence secular art para generations. Los courtly love tradition, con su emphasis on devotion. Secrecy, we emotional intensity, bears remarkable similarities to los strategies developed por conventual lovers. Los historians increasingly recognize QE medieval concepts of romantic love were shaped as much by female religious communities as by secular court culture. Caminas por el small cemetery adjacent al convento, where simple stone markers conceal stories, the lifelong partnerships QE could never be officially acknowledged. Many graves show evidence de shared burial sites, donde women QE had been disciplined para excessive friendship in life were quietly interred together después de death. Los inscription often use coded language. Here lies Sister M, devoted companion to Sister N, Raz in prayer as in life. Para those QE understood lost context. These markers served as permanent testimonials to relationships QE had endured despite every obstacle their society could devise. Los theological implications de estos relationships continues to resonate in contemporary discussions about spirituality, love, why religious vocation, los arguments developed by medieval monjas para reconciling romantic love y con religious devotion. Anticipated many themes, QE would later emerge in liberation theology, feminist religious thought, their insistence, Q, love, and Mzizkichiego forms, could be a path to, rather than obstacle to divine understanding, challenged fundamental assumptions about los relationship between sexuality, spirituality QE persist even on modern religious discourse. Te diriges hacia los scriptorium, donde some de los most influential works de medieval literature were composed. You begin to understand how these hidden relationships shaped the very development, the literary culture, los poems de courtly love, los mystical writings QE
became foundational texts for Christian spirituality. Los innovations and artistic expression, key, characterized los medieval Renaissance. Uizaiski bears traces de los emotional experiences, creative strategies developed within conventual communities where women loved other women in secret. Los social networks established per se estas, relationships extended far beyond individual convents, creating informal alliances between religious houses that influenced political, economic developments across medieval Europe. Abbesses, who had been romantic partners, maintained lifelong correspondences. Affected everything DSD trade agreements to political alliances. Los discretion required by their relationships made these women experts on diplomacy negotiation. Skills served them well in their roles as religious leaders. Community administrators. Los psychological resilience demonstrated per these women, their ability to maintain loving relationships, despite constant threat of discovery, punishment, provided models emotional survival. Lahu influenced how subsequent generations women approached challenges to their autonomy self-determination. Low strategies they developed. DLA protecting their relationships while maintaining their social positions became templates. Z were adapted, modified. Perzez women on Rosny circumstances throughout European history. Una reflection particularly profound emerges when you consider how these relationships transformed los very nature. The religious experience. DLA, hundreds de women across medieval Europe. For monjas who found romantic love within their communities. Conventional distinctions between sacred secular love became meaningless. Their devotion to each other became a form de prayer. Their physical affection became a type de sacrament. Their commitment to protecting each other became the truest expression to Christian charity they knew. Los architectural legacy de estos amores remains visible in many former conventual sites. Jitsi careful observers can still identify los hidden passages, los modified cells. Why los garden spaces, were designed to facilitate private meetings. Some convents maintained these features centuries after los relationships as necessitated them had ended, suggesting later generations recognized their historical importance even if they didn't fully understand their original purpose. Los literary influence, de conventual love extends into the Renaissance beyond. Jitsi writers like Christine de Pizan drew upon traditions de female friendship. Romantic partnerships that had been preserved in religious communities. Los emphasis in emotional intensity. Spiritual connection. Devotional language. Characterizes much medieval literature cannot be fully understood without recognizing los contribution de women who learned to express forbidden love through los vocabulary de religious devotion. Te sientas en silence in this sacred space, surrounded by centuries de accumulated love. Secrecy, sacrifice, hope. Lost women whose stories we have followed through these sections left no official monuments to their relationships. No public declarations de their love. No legal recognition de their partnerships. But they left something perhaps more enduring. A legacy de courage. Creativity. Commitment. Z continues to inspire anyone who has ever had to love in the shadows. Who has ever had to choose between authenticity, safety? Who has ever discovered the most profound spiritual experiences sometimes come through loving another human being. Completely, without reservation. Their loves were secret,
but their impact was profound. In every prayer book with hidden messages, in every garden with concealed meeting places, in every song with coded meanings, they left traces de relationships that challenged their world's understanding to what love could be, and what forms human devotion might take. They remind us that love, and its forms, finds ways to survive. I flourish even in los most restrictive circumstances. Why, it's the human capacity. DLA connection transcends even loss, most rigid institutional boundaries designed to prevent it. Loss echoes their whispered declarations, their stolen moments. Their brave choices continue to resonate in any space Gidzi people gather to share love, to seek understanding. Why? To find divine grace through human connection. Their legacy lives not in official histories that barely acknowledge their existence, but in the eternal truth, love, Todas love, is sacred. Yea, that the courage to love authentically, regardless the social consequences, remains one de los most profound expressions de human faith possible. En estos momentos finales de nuestra journée, través de los secretos románticos de los conventos medievales, permitamos que los gentles sounds de la evening settle around us like una soft blanket. You have traveled with me through stone corridors, DG ancient loves still whisper, through gardens where tender moments bloomed in secret, through libraries, Gizi passionate words were hidden between paginas de sacred texts. Let's your breathing slow now, your mind rest gently upon these stories, de courage y devotion. These women, separated desde us preces centuries, yet connected to us, preces los universal experience de loving deeply. I truly, their love was hidden. Pero, their spirits remain alive, in every place good see, two people choose tenderness over fear, authenticity over conformity. As you drift towards sleep tonight, carry with you lost knowledge they love, in all its beautiful forms, has always found ways to flourish. In los most unlikely places, in los most challenging circumstances, in los quiet spaces, Ismedu heartbeats, Gidzi truth lives. These medieval lovers remind us that los heart's deepest wisdom transcends time, transcends rules, transcends any boundary society might attempt to create. Rest now, knowing somewhere all lo soft darkness. Love continues its eternal dance. Hidden perhaps, pero never diminished, secret maybe, pero always sacred. Sleep peacefully, wrapped en los confort de knowing love, true love, always finds a way.